ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপে একটি সুন্দর প্রোফাইল পিকচার কীভাবে বানাবেন তা বিস্তারিত আলোচনা করছি এই ভিডিওটিতে। এরকম একটি সুন্দর প্রোফাইল পিকচার বানাতে হলে আপনাকে গুগল প্লে স্টোর থেকে PixeLab ফটো এডিটিং এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে হবে এবং এই অ্যাপসটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। অ্যাপসটি ওপেন করার পর এখানে ক্লিক করে গ্যালারি থেকে একটি ইমেজ নেবেন। আপনি এগুলির মধ্যে যে কোনো একটি ডিজাইন পছন্দ করে নেবেন। এখানে এটি সিলেক্ট করা হলো। আপনি এটির মাধ্যমে ইমেজের কালার বাড়ানো কমানো করতে পারবেন। আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবেন। এরপর আপনি বোলারে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে বোলার করতে পারবেন। এরপর আপনি সেভে ক্লিক করে পিকচারটিকে সেভ করে নেবেন। এখানে ক্লিক করে আবার আপনি একটি ইমেজ সিলেক্ট করবেন গ্যালারি থেকে। উপরে ডান দিকে রাইটে ক্লিক করবেন। এরপর আপনি যে কোনো একটি কালার চয়েস করবেন। এখান থেকে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে বা অন্যান্য অ্যাপে শেয়ার করতে পারবেন।